ল ব্যারেট রেজিস্টার্ড আইনি প্রতিষ্ঠান। আমরা সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট, জেলা কোর্ট, ক্রেতা সুরক্ষা আদালত প্রভৃতি কোর্টে ল ফার্মের যে কোনো আইনি সমস্যায় আপনাদের পাশে উপস্থাপনা করা হচ্ছে। এই ভিডিওটা রেরা রেজিস্ট্রেশনের থার্ড পার্ট। এই পুরো ভিডিওটা দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। এই ভিডিও সংক্রান্ত যদি কারুর কোনো জিজ্ঞাসা থাকে তাহলে অবশ্যই এই স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে ফোন করুন, করলে আমরা আপনাদের অবশ্যই সহযোগিতা করব। How to register project under RERA. For promoter, prepare a list and collect all the documents required for registration. Acquire the bank account number opened as per section 421D, the Act. Fill up and submit Form A for registration. Fill up and submit Form B, which is a declaration made by the promoter in accordance with section 4 of RERA. Fill in and submit Form G, which is a draft agreement of allotment or sale of the project. Submit an affidavit mentioning that the details entered in Form G are not contrary to the rules set out by RERA. Submit an affidavit stating that no booking amount has been accepted from prospective buyers and is in accordance with Section 3 of the Act. Pay the fees required for registration. The fee varies from state to state. Send a duly signed hard copy of all the these of all hard copy of all of these documents by registered post to the relevant RERA authority. তো এই ডকুমেন্টগুলো প্রমোটারের কাছ থেকে লাগবে, যেরকম ফর্ম এ, ফর্ম বি, ফর্ম জি, আর কিছু এফিডেভিট লাগবে, যেগুলো দিয়ে মানে এফিডেভিটটা প্রমোটারকে ডিক্লেয়ার করতে হবে যে ফর্ম জি আর নট কন্ট্রারি টু দ্য রুলস সেট আউট বাই রেরা। আর একটা এফিডেভিট লাগবে যেটা প্রমোটারকে দিতে হবে, যেখানে ক্লিয়ারলি লেখা থাকবে যে বুকিং অ্যামাউন্ট যেটা নিচ্ছে, স্টেটিং দ্যাট নো বুক হ্যাজ বিন অ্যাকসেপ্টেড ফ্রম প্রসপেক্টিভ বায়ার কাছ থেকে যে বুকিং অ্যামাউন্টটা নেওয়া হচ্ছে নেওয়া অ্যান্ড ইজ ইন অ্যাকর্ডেন্স উইথ সেকশন 3 অফ দ্য অ্যাক্ট। পে দ্য ফিজ রিকোয়ার্ড ফর রেজিস্ট্রেশন, এটা স্টেট ক্যারি করে। এইগুলো এই কটা কন্ডিশন মোটামুটি লাগে। For real estate agent, complete the application form and submit it along with the required documents and the required fee for RERA authority. A registration number will be allotted to you. This number needs to be mentioned for every property transaction. You are required to maintain books of accounts, documents and records related to all transaction on monthly basis. All information and documents regarding any project must be shared with the prospective buyers. You could be suspended and disqualified if you misrepresent yourself or commit any fraud during the registration process. Penalties under RERA, এটাও খুব ভাইটাল যে রেরার যেগুলো পয়েন্টগুলো রয়েছে, যে রুলসগুলো রয়েছে, সেগুলো যদি না মানা হয় তাহলে পেনাল্টি কী হতে পারে। পেনাল্টিস ফর ডেভেলপার অর বিল্ডার্স আন্ডার রেরা অ্যাক্ট আর অ্যাজ ফলোজ: 10% of the project price for non-registration, 3 years of imprisonment or 10% of the project cost for not following the orders under RERA, 5% of the project cost for misleading and providing false information, and 5% of project price for other contraventions.
penalty up to 5% of project cost for order contravention on a daily basis, 5% of project cost or 3 years imprisonment for not following orders of the appellate tribunal. Penalties for brokers under RERA Act are as follows. In case of any involvement in unfair trade practice, a broker can get an imprisonment penalty of 1 year. Up to 5% of the property cost for non-compliance with the rules of REM. Up to 10% of the cost imprisonment of up to 1 year or both for non-compliance with the provision of the appellate tribunal. তো এই কটা রেরা একটা পেনাল্টি রয়েছে একটা প্রমোটারের বিল্ডার ডেভেলপারের ক্ষেত্রে, আর একটা সেটা হচ্ছে যারা ব্রোকার রেরার যারা ব্রোকার মানে ব্রোকার রেজিস্টার্ড ব্রোকার তাদের জন্য। তো এই কন্ডিশনগুলো না মানলে এই পেনাল্টিগুলো হবে। Benefit of RERA. The government of West Bengal finally noticed the HIRA Act on June 1, 2018. As a consequence, the Housing Industry Regulatory Authority, that is HIRA, was established under Section 20 of the West Bengal Housing Industry Regulatory Act 2017. Under the HIRA Act, all housing projects above 500 square meters or 8 apartments need to be registered with the regulatory authority. For ongoing project for which the completion certificate has not been issued, the promoter shall make an application to HIRA. Registration of real estate project with the Housing Industry Regulatory Authority is compulsory under Section 3 of the West Bengal Housing Industry Act 2017. With the strict implementation of HIRA, government aims to bring in more transparency in various real estate projects and developments. For example, promoter will have to be very clear and mention the carpet area of apartments instead of quoting the super built area only. A grievance system will also be in place for buyers to express their dissatisfaction. Real estate developers will also not be able to carry out illegal transfer of money from one project to another project. For people who are looking at apartments to buy, choose a project that is registered with HIRA. Potential buyers can check the details on official HIRA website and ensure that all the requirements and legal procedure are met. If faces any problem regarding HIRA or RERA, then please contact with law barret will assist you. যদি কেউ কোনোদিন এই রেরা কি হীরা রেজিস্ট্রেশন নিয়ে মানে কোনো প্রমোটার কি এজেন্ট কেউ যদি যোগাযোগ করতে চান, আমরা অবশ্যই এই ব্যাপারে সাহায্য করব। আর কোনো যদি বায়ার এই মানে হীরা অ্যাক্টে কি রেরা অ্যাক্টের মাধ্যমে ফ্ল্যাট কিনে অসুবিধায় পড়েছেন, মুশকিল করছে, প্রমোটার ঠিকভাবে সহযোগিতা করছে না, তাহলেও আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। আমরা অবশ্যই আপনাকে পুরো হেল্প করব যাতে করে আপনার সেই সমস্যা বোঝেন তার থেকে সেই সমস্যার সমাধান করতে, এবং আপনি আপনার ন্যায্য দিক বুঝে পাবেন। সেই বুঝে পাওয়া অবধি আমরা অবশ্যই আপনাদের সাহায্য করব। থ্যাংকিং ইউ অল। লবের তরফ থেকে এই ভিডিওটা দেখানো হলো আজকে, আপনাদের দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। প্রত্যেকবার মতন এবারও অনুরোধ করা হচ্ছে, ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন এবং শেয়ার করবেন যাতে করে অন্যান্যরাও এই ভিডিওটা দেখে উপকৃত হন। প্রত্যেকে অনুরোধ করা হচ্ছে, এটা ভিডিওর লাস্ট পার্ট ছিল, পার্ট 3, এর আগে পার্ট 2, পার্ট 1 দুটোই আছে, মানে টোটাল 3টে ভিডিওতে এই হীরা রেরা রেজিস্ট্রেশন কি এই
হীরা আর রেরা নিয়ে আলোচনা করা হলো। এতে কি বায়ারদের সুবিধা হবে, কিভাবে প্রমোটাররা বাইন্ডিংসের মধ্যে পড়ছে, এই নিয়ে ডিটেলসে আলোচনা করা হয়েছে। তো আমরা অবশ্যই আপনাদের কাছে জানাচ্ছি যে কোনো প্রপার্টি কেনার আগে অবশ্যই এই চেক ব্যাক করে নেবেন, কিংবা যদি অসুবিধা হয় আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। আমরা অবশ্যই আমরা আপনাদের প্রপার্টি কিনতে সাহায্য করব। কিভাবে কিনলে আপনারা ভবিষ্যতে নিশ্চিন্তে কিনতে পারবেন সম্পূর্ণ গাইড করব। ধন্যবাদ।